We are Mia and Massi. We live on this beautiful island called Sicily. Join us on our adventures around the island and making and eating local cuisine, on our villa DIYs and on our simple slow living. This is our Sicilian Dolce vita. Venite con noi. Good morning. So I'm just going to go drop Massi off at I was going to say school, work. Yeah, right. You're taking me to school, right? I'm just taking him to nursery school. Anyway, this is the base of one of our outdoor chairs, and last year I did a seat, a weaving, and it turned out pretty well. The only thing is this plastic, obviously during the winter, doesn't last, so I'm going to go... It's not very resistant nylon. Yeah, not at all. So I'm going to go and buy some proper cord because I love weaving. I love macrame and all that, crochet and all that stuff. And I'm going to make a nice base for this. So. Do you mean pewter cord? Yes. Okay. Yes, that. Like so I'm going to go buy some of that this morning. Go and drop Massi off at nursery school. And then I'm going to go buy some pewter cord. Oh, nursery school, you're going to go, not me. Come on, let's go. Ciao, Mamina. Don't worry, I won't get any punishment at school today. Ciao, Massi. See you later. Bye. Ciao, ciao. Okay, now I've just spoken to Karen and we're going to meet up for a quick coffee at the bar. So for those of you who don't know, Karen and I not only are good friends, but we are also work colleagues. We work together in a language school. We teach English to foreigners, mainly Italians, of course. And here we just caught up and talked about what work awaits us. Okay, great catch up with Karen, great cappuccino. I hadn't seen her in a while, so that was quite nice to catch up with her. After that, I went to the shops and I bought 2 of these hemp cords, and they are 6 millimeters thick. I think they're probably thicker than I actually wanted, but the price was convenient, and they are 30 meters long, so hopefully 60 meters will do the trick, but we will soon find out. And then, because last year I worked with this tiny little ruler, and the important thing is that I needed a hole so I can thread the hemp cord through here. I now found a really nice one, and it's a metallic one. It's made of metal, and I'm pretty happy with that. So I am going to be working on, as I showed you before, this frame. And I love doing stuff like this. Like, I used to do a lot of macrame, and I still in the winter do a lot of crochet. I just love crafts. And because my job really permits me to have a lot of time, I feel like I need to do some crafts, because then I just end up being on the computer all the time. And, you know, I spend a lot of time editing anyway for videos. So it's a nice way just to, you know, stop and do something creative. Right, I had to move in because it was getting so hot outside. It is 1:15 and I still haven't eaten. I've got to pick Massi up at 2:30. So I've just stopped. I'm going to have some salad, some tuna stuffed peppers that were in oil. And then Simona bought us my favorite, pecorino romano, which is just a wonderful cheese. Comment below if you enjoy doing creative things. Yay, finally finished. Very happy with this.
Just got to tie some loose ends at the back. But it makes me so happy that I'm able to repair things instead of rushing out and buying like a plastic chair or whatever. I love it, and I think Massi will be really happy too. And I haven't used plastic, I've used hemp. An old guy years ago, an old Sicilian guy, taught me how to do this, and I'd forgotten it. And then as I was working it, it all sort of came back to me. But obviously I had to improvise and try figure out which way the cord goes. But overall, I'm super happy. Right, I'm gonna go pick up Massi now, and I'm gonna go do my couple of hours at work. My grandkids too are extremely creative. Here, Viola has discovered a little bit of decoupage, just sticking things on top of each other and just making a little creative card. Buongiorno, good morning. I dropped Massi off super early this morning at about 5:30. I then went home, had some breakfast, and now I'm back in Florida in our little town. I'm meeting Karen. We are trying to do 10,000 steps every day. So we're meeting this morning, and we just go around the village, and actually we do well. We make about 9,000 steps, which is just good enough, you know what I mean? But so today we're doing the morning, the other day we did the evening. We were planning on meeting at 7:30, actually 7 a.m, but then I sent her a message and I was like, I'm still having my coffee. Can we meet later on? And it was fine. So yeah, we're gonna go for a walk now around the village. I love living in Sicily because it is safe and I feel secure even walking at night. But in the next couple of clips, we will show you what we don't like about living in Sicily. This is something that's really annoying that we see a lot in Sicily, is that they like to take 2 parking spaces all for them. 2 parking. Massi gets really annoyed. And here is another one. One car, 2 parking spaces. Of course, the main inconvenience of living in the city, Which we don't do, luckily. Luckily we don't do, yeah, is the traffic at lunchtime. People, I don't know what they do at lunchtime. Maybe They don't know whether they're coming or they don't know going. if they're coming or going, and people get stuck. Actually, it's much better than it used to be with the roundabouts. When we had the traffic lights, we would get stuck here for ages and ages and ages. Buongiorno. Buongiorno, ciao. Buongiorno. We have decided, it's Massi's day off, to go to Marzamemi because our friends, Giussi and Massimo, have got this fantastic salumeria. Yeah, like a paninoteca, as you would say. And we have filmed there before, once, and we haven't been back since. So the whole summer we've only been once, and we feel pretty bad. So Yeah, so we're going to take a trip out there. Today's my day off from work, yeah, I did say that. which is quite satisfying. I need a day off every now and then. I bet. And so we're going to take this opportunity, take a little trip down the seaside. Yeah. Have a bit of lunch at our friend's house, friend's salumeria, and have a little bit of a catch up with them because we haven't seen them in a while. We're not going swimming because weather has actually changed a little bit. I mean, it's still Gone for a turn, yeah. yeah. I mean, it's still fantastic weather, but we just we are part of the locals. So as soon as it's September, And the best people thing stop is, swimming. the seaside is it's so calm. There's less Lovely, chaos, less yes. people, easy to get to, no traffic. It's lovely like that. Absolutely. What to say about Marzamemi, a beautiful little fishing village, tiny, 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 with beautiful beaches and lots of wonderful little shops and restaurants. Of course, in winter it's extremely quiet and everything shuts down, but that's the way we like it in winter here because us locals can enjoy it without a lot of people hanging around or lining up, and so we like to come here in the winter too. What a view. Beautiful. Let's go.
shops in here. I'm gonna go visit this shop. So Marzamemi, as I said before, is a little fishing village. It's extremely popular with fresh tuna. In fact, whoever wants to buy fresh tuna, everyone comes here. You can either buy it bottled up or fresh from the fishermen that arrive at the little port. They've got these beautiful artisan shops that you can't find these in the supermarket. You have to come here to buy them. It is absolutely wonderful. Marzamemi is also a photographer's dream come true. Honestly, every little corner, every little niche that you find in Marzamemi is beautifully decorated, but just so simply, and that is the key to everything, is simple and beautiful and raw and so Sicilian. It is stunning. I regret not bringing my costume now. I love the way they use the blue and the yellow just to represent Marzamemi. The blue obviously for the blue sea and the blue sky, and yellow I think for the sun, and it just, it's absolutely stunning to look at those colors with raw materials like stone and limestone and marble. It is lovely. Alright, we just stopped off here. Massi's going to do a little drone footage. Such a pretty area. Wow. We're under these pine trees because it is quite hot, still very hot. So it's still about 30 degrees, but the wind's fresher. So we're going to stay here, do a bit of drone, and then we're going to go back to our mate's salumeria and have some lunch because I am starving. We are here at our friends Giussi and Massimo's beautiful salumeria, which is here in Marzamemi, and I just thought it would be really nice if we interviewed them because they've had this type of activity for quanti anni è che fate I salumieri? 25 anni. 25 years they've had a salumeria. Now they have moved to Marzamemi, so I'm going to ask them a few questions. Right, Giussi, a che età hai iniziato questo tuo mestiere di essere una salumiera? A 25 anni perché ne ho quasi 50. Scusate, è entrata una cliente, dove è andata la cliente? Scusate, Good excuse. Good excuse. We'll continue anyway with the interview. Quindi avevi 25 anni? Sì, è da 25 anni che fai questo mestiere? Sì, che taglio la mortadella, il prosciutto e faccio i panini. Raccontami, ti piace? Quali sono le cose? Ovviamente ti piace, 25 anni che fai questo mestiere. Cosa sono le cose che ti piacciono e le cose che magari non ti piacciono? Non mi piace la fatica di dover caricare tutti i salumi, però mi piace tanto il contatto col cliente. Come va l'inglese? Perché in questa zona è molto turistica, piena di inglesi, quindi hai avuto la tua prima esperienza qua, giusto? L'inglese lo dobbiamo migliorare.
parecchio, dobbiamo migliorarlo di tanto, però iniziamo, piano piano iniziamo a parlare inglese. E ora è da quanto tempo che siete qua in Marzamemi? Solamente 2 mesi, ancora 2 mesi, però siamo molto felici. E quindi vi siete spostati dal paesino dove Sì. viviamo noi, Floridia, a Marzamemi. Cos'è stata perché hai scelto questo passo dopo tanti anni che eri a Floridia? Sicuramente la voglia del cambiamento, fare sempre lo stesso lavoro però in modo diverso, più dinamico, avere contatto con un pubblico diverso rispetto a quello che può essere il cliente del paese, che è sempre quello alla fine. Certo. Hai la clientela e le persone a giro ritornano tutte. Qui non sai mai che cosa succede, chi incontri, chi ti capita, ed è bello, è bellissimo perché Non ti annoi. non mi annoio e alla fine col poco inglese che parliamo, anche aiutandoci con col traduttore, riusciamo a conoscere la storia, i vissuti di persone che non avremmo neanche immaginato. E È poi con questa bellissimo. vista qua, questa E bellissima poi vista il del mare. sì, sì, il mare, guarda, Fantastico. se ti giri, tiri un respiro e Wow. già ti senti meglio, ti riconnetti con te Finiscono tutti i stesso. problemi, Sì, basta che sì, guardi il mare. ti riconnetti con te stesso, con la natura. È Bellissimo. bellissimo, sì, è bellissimo, veramente. Ok, siccome abbiamo fame, parliamo delle cose più, diciamo, la scelta che amano i turisti, cosa vogliono mangiare e cosa consigli a qualcuno che viene qua a mangiare qualche cosa. Allora, tanti arrivano e non sanno che cosa mangiare, Appunto. perché di solito vai al ristorante e cerchi il pesce. Qui è una salumeria, quindi ti chiedono la cosa più tipica che gli puoi E proporre, cosa te lo proponi? chiedono loro. Allora, di base proponiamo i salumi siciliani, Certo. vanno tanto quelli fatti col suino nero dei Nebrodi, Wow. e fanno la mortadella, la porchetta, ci sono i salami, ci sono diversi i formaggi, poi i formaggi ce ne sono tanti anche qui in zona, nel Ragusano, quindi ci sono i primo sale particolari, al pepe nero, al pepe rosso, al pistacchio. Il pistacchio va tanto. E poi il pesto di pistacchio abbinato alla mortadella, che è il must di quest'anno. Ma Assolutamente. perché Sì. le straniere ti chiedono proprio il pistaccio? Ti chiedono Pistaccio! il pistaccio e ti chiedono gli stranieri il pistaccio Vai, perché hai il loro, microfono. perché loro il pistaccio quando vengono qua la prima cosa che chiedono è Pistaccio! pistaccio di Bronde e noi abbiamo il pistaccio Allora, di Massimo, Bronde. se tu devi consigliare un panino completo, cosa metteresti? Allora, io consiglio sempre il Marzamè, che è il Il panino Marzamemi. Marzamè, Marzamè. in onore di Marzamemi, E cos'è? e lo facciamo Spiegaci. con tonno, Mhm. fettini di limone, Wow. poi li mettiamo pecorino, Mhm. certe volte pecorino piccante o pecorino, dipende il cliente come lo desidera. Sono a pistaccio, Pistaccio. pistaccio, Pistaccio. e poi li mettiamo delle olive, Wow. mandorle e alla fine mettiamo un po' di limone, di miele sopra, che è un Fantastico. connubio di sapori che il turista riesce Ama. pazzo. Ma, Arriva il nostro panettiere, vieni Peppe, Hey, vieni Peppe. this is the baker, the local baker. Buongiorno. Buongiorno. il nostro panettiere. Allora, lui è Peppe Migliore, il nostro fornitore ufficiale della salumeria Grasso, Ah, ok. che anche accettare dei consigli nostri per migliorare il pane, e infatti ci fanno tutti i complimenti del pane Fantastico. del panificio Quale migliore. panino va più forte di tutti? No, qua va forte la scacciatella, sì, la scacciatella che è un panino così soffice e fino. Wow, E ce l'avete qua? Sì, Lo ce facciamo vedere l'abbiamo, dopo? lo faccio vedere dopo, e c'è tutto il sesamo di sopra, la gigilena, come si dice in siciliano, Il e sesamo? il sesamo, sì, sì. Fantastico. E ai turisti gli piace tantissimo il panino Wow. fatto il Marzamè con il sesamo di sopra, questa scacciatella, un pane molto particolare, molto Wow. particolare. Allora vi raccomando, venite a trovare Giussi e Massimo qua in questa bellissima salumeria con il pane fatto qua localmente.
Andiamo a mangiare, dai! Andiamo a mangiare. Okay, so now I'm inside the salumeria. I'm going to get Juicy to prepare us the wonderful panini. She's just preparing everything. It is a lot calmer now because we're in September, but they were super busy in August. They did really well. So we're lucky we came at this time. They can dedicate some time to us. So I'm going to show you how she makes this wonderful panino. Quindi questo è il pane che ha detto Massimo prima, Questo sì. come si chiama? La schiacciatella con i semi di sesamo. Okay, so this is the one of those good rolls with sesame seeds that they do recommend when you come here. Ok. Allora, quindi, questo è un tonno sott'olio di qualità che a Wow. Marzamemi è Pregiato. famosissimo, sì, è pregiato. Marzamemi è famosa per il tonno, la tonnara, dove fanno la conservazione del tonno sott'olio. Poi mettiamo delle fettine, Ok, so she's just put some fettine di limone, some bio, tuna and lemon. limone Organic bio, lemons, beautiful. Wow, it looks so fresh. Love that. delle olive, Some olives. naturalmente senza nocciolo, Yeah. ok, delle olive, il famoso formaggio al pistacchio, Wow, pistachio, Ok. primo sale cheese, il miele, honey. My goodness. il miele e le mandorle. And some almonds. That is a complete meal. È un pasto completo, eh? Sì, certo, sì. Guarda la meraviglia di questo panino. Oh, Guarda my la meraviglia. goodness. Buonissimo. La bella mortadella. Buona. My Ok. favorite, mortadella. Quindi come si chiama questo? Giusti là? Pizzolo. Ah, il pizzolo. That's Pizzolo. right. It's two bread bases or pizza bases, I would say. It's really È bollente. hot. And Massi's gonna have that with pistachio. Pistacchio. I better say it right. Pistacchio. Wonderful. Come è fatto questo pistacchio? Olio di Allora oliva? è pistacchio, olio e un po' di sale. Basically, it's just olive oil, pistachio, and a little bit of salt. Wonderful. Perché il pistacchio è un po' dolce per sua natura, Yes. quindi ci vuole un po' di sale. Yeah, it's naturally quite sweet pistachio, obviously, so they just add a bit of salt, and you can eat that with salty food. Wonderful. Then you got the fish Mortadella. mortadella, wonderful, con pezzi di pepe e pistacchio. Sì. Yum. Mortadella. Questo cos'è, Giussi? Questa è la stracciatella. Stracciatella? Che Sì, sarebbe? allora praticamente la stracciatella è la mozzarella stracciata Ok. con l'aggiunta di panna, un po' di sale Buono. e basta. So basically, it's just ripped mozzarella with a bit of cream and a bit of salt, and they call that Può essere di stracciatella. latte vaccino o di bufala. Okay, so it could be buffalo or cow's milk. Wow. Fantastic. Buono. Guarda. Yum. Wow. The lemon slices and the honey together is just amazing. Nice. Pistachio, mortadella, and stracchino cheese. Very nice. Cheers. Entri nella stanza sono tutti stesi, i loro cuori ti hanno visto e si sono arresi. Mi guardo nello specchio e penso, ma come fai? Alright, I hope you've enjoyed this week's video. Here I'm just going to show you this amazing tomato
tart that I made with onions, and I added some feta cheese, but you can substitute the feta cheese with fresh ricotta. Yum. See you next time with a new one. Ciao.